Los ingredientes que necesito para puré de papas manchego son 2 patatas, queso, mantequilla, leche y sal. Primero, pelo las patatas. Después, corto las patatas. Luego, hervo agua. Poner las papas en el agua. Después cocinar hasta que esté suave. Luego bate de patatas. Añadir la leche. Mezclar con mentira un poco. Añado sal. Luego, what was it called? Queso rallado. Pruebo las patatas. ¿Está buena? Sabroso.